Hello, my dear students. Lucas Commerce Academy, the power of accounting welcomes you. Today, let us discuss three columns cash book, which is very important for examination. Okay, good. Next, come to sixth one, interest or dividends collected by the banker. Interest or dividend collected by the banker. So we have some investments in outside companies. We are going to receive that interest and or dividend on investment. But here we are giving an instruction to bank to collect that interest or dividend. So as per our instruction, the banker has collected and deposited in our account. So it is receipt for us. It is entered on the డెబిట్ సైడ్ ఇన్ బ్యాంక్ కాలం. ఓకే, సో మనకి అవుట్ సైడ్ కంపెనీస్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పై రావాల్సిన ఇంట్రెస్ట్ అది డివిడెండ్ కలెక్ట్ చేయమని బ్యాంక్ వాడికి మనం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చాం. మనం ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్ కు అనుగుణంగా వాడు కలెక్ట్ చేసి అక్కడ రాశాడు. ఆ తర్వాత మనకి ఇంటిమేట్ చేస్తాడు. ఆ విషయాన్ని మనం రాస్తాం. ఇది మనకు రిసీట్ కాబట్టి డెబిట్ సైడ్ వచ్చేసి బ్యాంక్ కాలంలో తీసుకున్నామండి. నెక్స్ట్ కమ్ టు 7, ఇంట్రెస్ట్ allowed by the bank. Interest allowed by the bank on our bank balance. On our. Good. So interest allowed by the bank on our bank balance. On our bank balance. So మనకి బ్యాంక్ లో అమౌంట్ ఉంది. ఆ అమౌంట్ పై బ్యాంక్ వాళ్ళు మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తాడు. ఆ ఇంట్రెస్ట్ మనకు రిసీట్ కాబట్టి it is entered on the debit side in bank column. It is no way relates to cash column. So interest allowed by the bank on our bank balance, it is a receipt for us, hence it is entered in the bank column on the credit side. Next, 8, payments made by the banker. Payments made by the banker on our behalf. So payments made by the bank on our behalf. On our behalf. Here the banker is paying amounts on our behalf. On our behalf. Okay. So it is payment for us. It is payment for us. Hence it is entered on the credit side in bank column. It is entered in the bank column on the credit side. So here the banker is paying amounts on our behalf as per our standing instructions. Hence it is a payment for us. It is entered in the bank column on the credit side. Then bank charges. Okay. So banker rendering many services to us. Hence he charges some amount as charges. Those charges are bank charges. So these bank charges are payment for us, hence it is entered on the credit side in bank column. Okay, and next one, checks received from customers dishonored. Checks dishonored. Okay, checks dishonored means the checks received from customers may be dishonored sometimes. For example, January 1st, check received from Ramesh. January 1st, check received from Ramesh, check sent to bank 10,000 అని ఇచ్చాడు అనుకున్నాం. సో దాన్ని మనకు రిసీట్ కాబట్టి డెబిట్ సైడ్ బ్యాంక్ కాలంలో వేసామండి. దెన్ ఆ చెక్ మన బ్యాంకు నుంచి నేరుగా రమేష్ బ్యాంక్ వెళ్తుంది. రమేష్ బ్యాంకులో అమౌంట్ లేని కారణంగా రమేష్ బ్యాంక్ మన బ్యాంక్ పే చేయట్లేదు. అలా పే చేయకపోతే ద టెక్నికల్ వర్డ్ డిజానర్ ఈజ్ యూజ్డ్. Okay, so if the amount collected on that check, it is honored. If not collected, that is called dishonored. So January 1st దాన్ని బ్యాంక్ కాలం వేసి ఉంటాం కాబట్టి రియల్ గా దానిపై అమౌంట్ కలెక్ట్ కాలేదు కాబట్టి దీన్ని క్యాన్సిల్ చేయడానికి it is entered in the bank column on the credit side. On the credit side. So this is the very important. Okay, so sometimes checks received from customers may be dishonored. In case of such dishonored, it is entered in the bank column on the credit side for the purpose of cancellation. So here discount, if any, also be cancelled. Next, in sometimes checks issued by us may be dishonored.
చెక్స్ మనం ఇష్యూ చేసినప్పుడు క్రెడిట్ సైడ్ బ్యాంక్ కాలం రాసి ఉంటాం, కానీ దానిపై అమౌంట్ పేమెంట్ కాలేదు కాబట్టి బికాస్ ద చెక్ ఈజ్ డిజానర్డ్, దీన్ని క్యాన్సిల్ చేయడానికి డెబిట్ సైడ్ వచ్చేసి బ్యాంక్ కాలంలో తీసుకుంటామండి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ షుడ్ రిమెంబర్ వైల్ ప్రిపేరింగ్ 3 columns cash book. So once again, opening balance of cash in hand entered in cash column, and opening balance of cash at bank entered in bank column. But in case of overdraft, it is entered in the bank column on the credit side. So next one, payments. All payments entered on the credit side, cash payments entered in the cash column, check payments entered in the bank column. Receipts. All receipts are entered on the debit side. Cash receipts entered in the cash column, but check receipts may be entered either in cash column or in bank column. That is depends upon the information given in the problem. So in this regard, we have 3 cases. Case 1, example, January 1st, check received from Ashok rupees 10,000 అని మాత్రమే చెప్పాడు, డేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్ చెప్పలేదు. అలాంటప్పుడు దాన్ని డెబిట్ సైడ్ క్యాష్ కాలం రాయండి. సెకండ్, కేస్ 2 January 1st, చెక్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ అశోక్ రూపీస్ 10,000, చెక్ సెంట్ టు బ్యాంక్. ఇక్కడ క్లియర్ గా చెక్ బ్యాంక్ లో వేసినట్టు చెప్పాడు కాబట్టి ఇది డెబిట్ సైడ్ వచ్చేసి మనం బ్యాంక్ కాలంలో తీసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ కమ్ టు కేస్ 3. సో దీనికి సంబంధించి 2 ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు ఇచ్చాను. January 1st, చెక్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ అశోక్ రూపీస్ 10,000. నెక్స్ట్ ఆన్ January 10th, అశోక్ చెక్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ టు బ్యాంక్. కాబట్టి January 1st చెక్ వచ్చింది, January 10th దాన్ని బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేసాం. January 1st నుంచి January 10th వరకు ఆ చెక్ మన దగ్గరే ఉంది కాబట్టి January 1st క్యాష్ కాలంలో రాయండి, January 10th కాంట్రా ఎంట్రీ పాస్ అయింది. కాంట్రా ఎంట్రీ ఏంటో జస్ట్ కొద్ది నిమిషాల్లో చూద్దాం. నెక్స్ట్, డైరెక్ట్ డిపాజిట్ మేడ్ బై అవర్ కస్టమర్స్ ఇన్ టు అవర్ బ్యాంక్ అకౌంట్, ఇట్ ఈస్ రిసీట్ ఫర్ us, ఇట్ ఈస్ ఎంటర్డ్ ఇన్ ద బ్యాంక్ కాలం ఆన్ ద డెబిట్ సైడ్. Next, drawings. So cash drawing should be entered in cash column and check drawings entered in bank column. Both are on the credit side because drawings is payment for us. Next, interest or dividends collected by the bank. So interest or dividend collected by the banker on our investments on our behalf as per our standing instructions. It is receipt for us. It is entered in the bank column on the debit side. Next one, interest allowed by the bank. So here the banker allowing interest on our bank balance, it is receipt for us, hence it is entered on the debit side in bank column. Next, come to payments made by the bank on our behalf as per our standing instructions. So it is payment for us, it is entered in bank column on the credit side. Next వచ్చేసి bank charges. సో బ్యాంక్ చార్జెస్ అనగానే బ్యాంక్ కూడా మనకి సర్వీస్ చేసినందుకు చేసే చార్జెస్ బ్యాంక్ చార్జెస్, ఇట్ ఈస్ పేమెంట్ ఫర్ us, ఇట్ ఈస్ ఎంటర్డ్ ఇన్ ద బ్యాంక్ కాలం ఆన్ ద క్రెడిట్ సైడ్. నెక్స్ట్ వన్, చెక్ డిజానర్డ్. కస్టమర్స్ మన చెక్ వచ్చిన చెక్కులు డిజానర్ అయినప్పుడు దీన్ని సింపుల్ గా క్యాన్సిల్ చేయడానికి క్రెడిట్ సైడ్ బ్యాంక్ కాలంలో వేయండి. సో గతంలో దీన్ని డెబిట్ సైడ్ బ్యాంక్ కాలం వేసి ఉంటాం, దాన్ని క్యాన్సిల్ చేయడానికి మాత్రమే క్రెడిట్ సైడ్ బ్యాంక్ కాలంలో రాస్తాం. కొన్ని సందర్భాల్లో మనం ఇచ్చిన చెక్ కూడా డిజానర్ కావచ్చు, మనం చెక్ ఇస్తే క్రెడిట్ సైడ్ బ్యాంక్ కాలంలో రాసి ఉంటాం, రియల్ గా పేమెంట్ జరగలేదు కాబట్టి దాన్ని క్యాన్సిల్ చేయడానికి డెబిట్ సైడ్ బ్యాంక్ కాలంలో ఎంటర్ చేస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ వైల్ ప్రిపేరింగ్ 3 columns cash book. Okay, got. Then discuss contra entry. So contra means opposite. So the transactions which are entered both on debit and credit side of the cash book are known as contra entries. ఏ ట్రాన్సాక్షన్స్ అయితే క్యాష్ బుక్ లో డెబిట్ సైడ్ క్రెడిట్ సైడ్ రెండు వైపులా వస్తాయో అలాంటి ఎంట్రీస్ ని మనం కాంట్రా ఎంట్రీస్ అని పిలుస్తామని. ఓకే, సో ద ట్రాన్సాక్షన్స్ విచ్ ఆర్ ఎంటర్డ్ బోత్ ఆన్ డెబిట్ సైడ్ అండ్ క్రెడిట్ సైడ్ ఆర్ నోన్ యాజ్ కాంట్రా ఎంట్రీస్. సో ఈ కాంట్రా అనేది 4 సందర్భాల్లో వస్తుంది. ఒకటి, క్యాష్ పెయిడ్ ఇన్ టు బ్యాంక్ ఆర్ క్యాష్ డిపాజిట్ ఇన్ టు బ్యాంక్, కాంట్రా ఎంట్రీ రాస్తాం. సో వాట్ ఇస్ ద జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ క్యాష్ పెయిడ్ ఇన్ టు బ్యాంక్? సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్ అకౌంట్. సో క్యాష్ బాక్స్ లో తీసిన మనీని బ్యాంకులో వేసాం, క్యాష్ బాక్స్ లో తగ్గుతుంది, బ్యాంకులో పెరుగుతుంది. సో బ్యాంకులో పెరిగింది, క్యాష్ బాక్స్ లో తగ్గింది, 2 కాలమ్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి కాబట్టి ఆ ఎంట్రీని మనం కాంట్రా ఎంట్రీ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో ద జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ దిస్ ఈస్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్ అకౌంట్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ చేస్తాం కాబట్టి బ్యాంక్ అకౌంట్ లో డెబిట్ సైడ్ టు క్యాష్ అకౌంట్ రాస్తాం. క్రెడిట్ సైడ్ వచ్చేసరికి బై బ్యాంక్ అకౌంట్ అని క్యాష్ కాలంలో రాస్తాం. ఇలా 2 కాలమ్స్ ఎఫెక్ట్ అయితే ఆ ఎంట్రీస్ మనం కాంట్రా ఎంట్రీ. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, వాట్ ఇస్ ద కాంట్రా ఎంట్రీ? క్యాష్ విత్డ్రాన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ ఫర్ ఆఫీస్ యూజ్. బ్యాంక్ నుంచి
ఆఫీస్ తీసుకొని డ్రా చేసాం ద జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు బ్యాంక్ అకౌంట్, క్యాష్ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అయింది, బ్యాంక్ అకౌంట్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయింది కాబట్టి కాంట్రా ఎంట్రీ వస్తుంది. నెక్స్ట్ వెన్ కరెంట్ అకౌంట్ ఈజ్ ఓపెన్ విత్ ద బ్యాంక్ లో కరెంట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలంటే క్యాష్ బాక్స్ లో ఉన్న మనీ తీసి ఇనిషియల్ గా డిపాజిట్ చేయాలి కాబట్టి అక్కడ వేస్తాం, అక్కడ బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్ అకౌంట్ 2 కాలమ్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యాయండి. నెక్స్ట్ కమ్ టు ఎగ్జాంపుల్ 3 ని గతంలో మనం మాట్లాడడం హియర్. సో జనవరి 1 మనకు చెక్ వచ్చింది, జనవరి 10th కాంట్రా ఎంట్రీ పాస్ చేస్తామని చెప్పాను. దిస్ ఇస్ ద 4th కేస్. A check deposited today which was received in earlier. A check deposited today which was received in earlier. ఇక్కడ జనవరి 1st వచ్చిన చెక్ ని జనవరి 10th డిపాజిట్ చేశాం కాబట్టి జనవరి 10th కాంట్రా ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాం. చెక్ బ్యాంకులో వేసిన, క్యాష్ బ్యాంకులో వేసిన ఎంట్రీ మాత్రం సేమ్, బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్ అకౌంట్. సో దీస్ ఆర్ ది కాంట్రా ఎంట్రీస్. సో కాంట్రా మీన్స్ opposite. The transactions which are entered both on the debit side and credit side are known as contra entries. So contra entries will arise only in 4 cases. Number 1, cash paid into bank or cash deposit into bank, cash withdrawn from bank for office use. Third one, when current account is opened. Fourth one, a check deposited today which was received in earlier. Okay, so contra entries will arise in 4 cases. Number 1, cash paid or deposited into bank. Number 2, cash withdrawn from bank for office use, only for the purpose of office use. Okay. Third one, a check deposited today which was received in earlier. And fourth one, when current account is open with the bank. Okay. So ఈ 4 సందర్భాల్లో మాత్రమే కాంట్రా ఎంట్రీ వస్తుంది. అయితే క్యాష్ విత్డ్రాన్ బై ద ప్రొపరైటర్ ఫార్ పర్సనల్ యూస్, బ్యాంక్ నుంచి డ్రా చేసినప్పటికీ వాడు పర్సనల్ యూస్ కాబట్టి ఈ సందర్భంలో కాంట్రా ఎంట్రీ పాస్ చేయకూడదు. దిస్ ఇస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బ్యాంక్ నుంచి క్యాష్ డ్రా చేసామంటే పర్సనల్ పర్పస్ కోసం కాదు, ఆఫీస్ పర్పస్ కోసం డ్రా చేస్తే మాత్రమే కాంట్రా ఎంట్రీ వస్తుంది. ఫైనల్ గా ట్రాన్సాక్షన్స్ అని ఇలా ఎంటర్ చేసిన తర్వాత డిస్కౌంట్ కాలమ్స్ యాజ్ యూజువల్ నాట్ టు బి బ్యాలెన్స్డ్, దే ఆర్ నియర్లీ టోటల్, అండ్ క్యాష్ కాలమ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ are to be balanced. So these are the things we should remember while preparing 3 columns cash book. Okay, thank you very much.